Chris? Okay, go ahead. I'm Congressman Mike Hoffman, losing my voice a little bit. But we were just in negotiations with the Majority Leader's office about some conditions in terms of achieving human rights milestones based on House Resolution 128 by Chris Smith. And Chris, why don't you talk about that resolution? And I do hope you will say some words too. Thank you for coming out. This was a very important meeting with the Majority Leader, Kevin McCarthy, who really is very concerned about what's happening in Ethiopia. He was in the meeting, listened to these unbelievably strong human rights defenders who were there. H.Res.128 is ready for floor action. The Ethiopian government really now has to give deeds or come forward with real tangible reform, or else that resolution will be on the floor. You got to remember that embedded in that resolution is a call to hold individuals to account pursuant to the Magnitsky Act. And we're pursuing this. I'm going to chair another hearing on Ethiopian human rights in March. My chief of staff was just in Ethiopia last week. I'm going to be going back myself. We want the people of Ethiopia to enjoy human rights that they're guaranteed. These are universally recognized human rights. People are in jail. People are being tortured. Journalists who are being mistreated. All of that is unacceptable. And we're just asking that they live up to the ideals that they claim, the government claims that it's willing to do. Again, hearing the witnesses speak today, 4 of the people here today actually testified at my hearing last March. And just for the record, I've been raising human rights issues in Ethiopia since the beginning of my terms. I've been here since 1981. And I remember well when Mengistu used food as a weapon, and there was a terrible reign of terror under his watch. In 2005, I met with President Meles, had a long conversation about an egregiously flawed election, introduced a human rights bill for Ethiopia that we hoped would get their attention. And now we are serious. We're going to stay at this. And Mike has been a champion for the people of Ethiopia. And he brought us together today, and I want to thank him for that leadership. But again, the people that stand next to us, left, right, and behind, are the true heroes. And all that they want is human rights, dignity, and respect for democracy that everybody in Ethiopia is entitled to. So, thank you. Good evening, everyone. My name is H.Res.128. I'm the National Advocacy Chairman for Amara Association of America. First, what I want to do is I want to really thank Chairman Chris Smith and Congressman Kaufman here as the champions of the Ethiopian American community. We would not be here today in the halls of Congress negotiating the terms of House Resolution 128 that was introduced by Congressman Chris Smith if it wasn't for these 2 gentlemen here. The Majority Leader himself, Kevin McCarthy, came into the meeting in support of what we were trying to achieve. His national foreign staffer that was there, to negotiate the terms, national security staffer, to negotiate the terms, was supportive of what we wanted to achieve. We came out of this winning, out of this negotiation. The Ethiopian people have won. What I want to do is I want to congratulate the Ethiopian American community for their activism, for their engagements, for making all the phone calls, for making all the visits to their representatives, for all the emails. That made a difference. That's why we were able to be here in this room. In addition, I want to thank my team here, the Ethiopian American Civic Council, the TASC, the Oromo community from Colorado, and also as well as CORD for their participation. We worked hand in hand for a whole week, planning for this opportunity to deliver for the Ethiopian people, and I can tell you we have. So thank you, and if anyone else, the Archbishop also. በቅድሚያ ይህን ጊዜ የሰጠንን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በተረፈ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። የተወያየንበትንም ውይይት እግዚአብሔር ደግሞ ፍጻሜ ላይ እንደሚያደርስልን እናምናለን። በእውነት እኔ ጋራ የነበሩትን ሁሉንም ወንድሞች አመሰግናለሁ፣ እህቶችንም ጭምር።
እንዲሁም ደግሞ ሚስተር ኮፍማንም ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው። በእውነት በጣም ይሄ ጉዳይ ትልቅ ነገር ነው። ብዙ አስፈላጊ የሆኑ ነጥቦች ተነስተዋል። የሰሙንም ሰዎች ደግሞ ጉዳዩን ፍጻሜ ላይ እንደሚያውሉት ተስፋ እናደርጋለን። የሁሉንም ነገር ፈጻሚ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እንዲጨመርበት እንጸልያለን። Okay, so now you want to say something? Yep. So obviously, I want to thank everybody. Thank you for being here. Thank you, Congressman Smith, and thank you, Congressman Kaufman. It begins as one voice, transpassed, and now hundreds of us, thousands of phone calls. And I'm really privileged for the support for hand-in-hand work of course, Ted led. And it's a great privilege to stand here as an Oromo. And to a voice that is unknown and unheard, today speaks from the House of Congress. And I stand tall as an Oromo, as an Ethiopian, and I want to tell my Oromo people who was watching back home, and I'll say this in my own language, and excuse me. Qabsoo keessatti kadhumne yeroo fagoo irraanfatannee kajan hadha koongiresii keessatti dubbannee du'iitii nama keenyaa kan baale boorana harargee bahaadhiya kaabaa keessatti dubbanne hadha qabsoon keenya kan jalqabaa mootummaa hinjifannoo guddaa asiin geenneetiin qabsoon keenya itti fufa. We will move forward together for democracy of Ethiopia, not as one less voice, but as truly fair and equal citizens of that country. And we will speak for everybody, and Ethiopian government, and everybody that committed heinous crime to anybody will face justice. Until they face justice, we will continue. We do have a little bit of candlelight vigil, and we're walking over there. I hope the two congressmen will join us for a little bit. I want to thank you guys. I want to thank Task, and I want to thank everybody because it has been tremendous. So we are the winner. Ethiopian people are winner. You have worked. You have made a lot of took your time to push this resolution, and I couldn't be any happier, and I wouldn't be any prouder to stand with anybody else. Like Ted, with obviously Oromo community of Colorado. I don't know what to tell you guys. You guys, honestly, with Colorado Jirtani, I cannot tell you because I'm just so impressed. I was there last week, and I'm just happy to be here. So we got work to do. Election year, so I just want to say thank you again, and that's it. Can we have Deacon Secretary, and then after Deacon Secretary, Andrea, can you come over here? Next, thank you. Right here. First and foremost, I want to thank God for this day. It would not have been possible without Him. Here we are in the House of the U.S. Congress and advocating the interest and the cause of the Ethiopian people, all Ethiopian people, one nation, as in America, undivided before God. Our unity comes from our own people who are sick and tired of being divided by any means and adjectives, and they're pulling their unity as being your blood is my blood. And it is that power that has enforced us to be together here today as one Ethiopian. As such, policies is made, policies die for a nation. They can sympathize to us all day long if we are divided by any group. But as a nation, the policy that we see today of the United States in engagement with the regime in Ethiopia is not to the best interest of the United States itself. That's the case that we established today. So I'm happy to tell you, thanks to Congressman Kaufman, thank you for Congressman Chris Smith, then the most unyielding fighter, champion Ethiopia never had in America, has brought us to this day. So what did we get? We got the H.R.128 provision, as it is written, without any exception, without any deletion. All of it has to come into action. In that, the Ethiopian government would be given a reasonable time to respond, whether they will accept to the resolution as it is written and allow the protocol of the United Nations
to enter the Ethiopia and investigate the human rights violation and bring to the world body, including the United States, so that H.R. 128 takes into effect. If they don't, we have just received a pledge and a promise from the majority's House leader that the bill will automatically advance to the floor for a vote. Number one. Number two, if the HR, based on the provision that is contained in H.R. 128, if the United Nations representative on the ground in Ethiopia, whatever report they come in, if they don't have unfettered access, then we are also assured, no matter what, this bill will advance to the floor anytime in this session, in this calendar year. And for that, I'm grateful and thank you very much. God bless the United States and God bless Ethiopia. I know you all have questions. I just want to give Andrea a chance to speak and then Jamal. Yeah, Andrea, hi. this is very important. Yeah, Andrea Barron from the Torture Abolition and Survivor Support Coalition. So we represent torture survivors from all over the world, but 72% of them are from Africa, people like Guya. Every day I meet another Ethiopian who comes into our office who is tortured in a prison like Makalawi, in a military camp. Thugs attacked them on the street. Women were raped because they refused to join the ruling party, and I'm hoping that what this meeting today will do will reduce and eliminate torture, and one day there won't be an Ethiopian coming every single day into our office talking about how they were tortured because they stood up for free speech and democracy in their country. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. One quickly, Jamal, and then we'll take questions. Okay. Thank you, everyone. Guya wants to say thank you. Okay, I will speak in Afaan Oromoo now. Ummata keenyaaf hadha guyyaa injifannooti. Ummata biyya keessaatiin qabsoon keessan Ameerikaattis isteet kapitaalii keessatti sagalee keessaniin nu isiniif qabsaan dhugaa isinii nu deeggaraa keessanii isin bira dhaabbannaa mootummaan Itoophiyaa carraa takkatti qaba. Carraan isaa waan asirra jedhame kana cufa fudhatuudha. Yoo kana dide tokko tokkoon hiriyyaa isaa dhabsiifnee bakkee inni dhufetti deebisuun barana jabaadhaa. Kun injifannoo guddaadha. Wanni hadda walgayiin hadda walgeenne ka resolutionii 128 injifannoodhaan nutuyyuu irra oolee nu wajjin jiranii House majority leader agreed to every term. If the United States, if the Ethiopian government will not agree to the terms and the condition, they will bring the vote, the resolution to the vote. So that's all I want to say. Thank you so much. Congressman Smith, were you Guys. Congressman Smith, Sir, Thank you, sir. questions for Christmas. Yeah. Christmas. right? Were you able to get any timetable, specific time framework as far as? Imminent. It's going to happen unless there's a serious, I mean serious, response from the Ethiopian government. A day is like a lifetime when you're being tortured. I've written 4 laws called the Torture Victims Relief Act, which deals with the post-traumatic stress as well as the physical scars borne by people who are tortured. It is often lifelong. It has to stop. And the release of those prisoners we were encouraged but not satisfied, to say the least. We also are requiring in the resolution that there be unfettered access by a special rapporteur, and I mean unfettered access, not on human rights under the auspices of the United Nations, not to go to a few places and do a Potemkin village investigation, which they wouldn't agree to either, but to really go and see any place, anywhere, anytime that the rapporteur and his or her team want to go, they'll be able to go. We're also going to be calling on the administration to look at the Magnitsky. It's in the resolution, but the Magnitsky Act holds individuals personally responsible.
so that the whole government doesn't suffer sanctions. It is the individuals who suffer those sanctions. Visa denial, the inability to participate in economic activity here in the United States. Magnitsky is a powerful, powerful tool to say, friends don't let friends commit human rights abuses. We consider Ethiopia a great friend of the United States with great people, but frankly, they deserve better than the government they have. Congressman, would you request the Ethiopian government to release Bekele Garba immediately and unconditionally, and also would you request Ethiopian government? We're out of time, both of us. Okay. We have to go vote. I just want to say that, you know, for too long, the United States has looked the other way on the human rights abuses of Ethiopia in favor of their security cooperation. While Ethiopia was terrorizing its own people. And it's time that the U.S. acknowledges the problems of Ethiopia and works to change Ethiopia to respect human rights and to become a pluralistic democracy. And so I will stand shoulder to shoulder with the people of Ethiopia for however long as it takes to achieve that. And I think this is just one step towards that that very long goal. Thank you. Would you recommend Bekele Garba to be released immediately and unconditionally? Okay, right now, Goya. Okay, let's Goya speak first, please. Thank you. I thank you very much for waiting for us here. Not to repeat what my colleagues have been said, just let me paraphrase what they have been saying in my words. በአማርኛ ላውራም ድግግሞሽ እንዳይሆን ማለት ነው። ዛሬ በዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ውስጥ እዚህ ተገኝተን ስለ ህዝባችን ስንከራከር ውጤት እየጠየቅን አይደለም፣ ግን ለትግላችሁ ግብአት እንዲሆን ነው። እርግጠኛ ነኝ የወያኔ ባለስልጣናት ከህዝባችን የዘረፉትን የሰረቁትን እና ትውልድ ከፍሎ ማይጨርሰውን ብድር ትውልድ ላይ ጭነው ወደ ውጭ የሚያሸሹት ገንዘብ ባለበት ፍሪዝ እንዲሆን ነው ሞር አንዱ ነጥብ ማለት ነው። የዚህ ዛሬ እኛ እዚህ ምን ሞግተው ያለ ነው። ሌላው ደግሞ በጅምላ እየገደሉና ጥፍር እየነቀሉ እያሰቃዩ ስውር ቦታ እያሰሩ የነሱ እስር ቤቶች ተቆጥሮ አያልቁም። አሁን እዚህ ጋር በሊስት ብዙ ሲጠቀስ ነበር። ከዚያ ውጪ በእያንዳንዱ ቤት ውስጥም ግራውንድ ውስጥ እንዳላቸው ነው ምንረዳውና እነዚያን ስቃይ ያደረሱት ደግሞ አትሊስት ከኢትዮጵያ ውጭ እንዳይዘዋወሩ በተገኙበት መያዝ እንዲቻል ማግኒስኪ ግሎባል ሎውን በመጠቀም እነዚያን መሞገት እንድንችል ብለን ነው ዛሬ እዚህ ቀኑ ሙሉ የዋል ነው። ሌላ ደግሞ አሁን ዋናው ግን እናንተ ቄሮና ፋኖም ተነጋገሩ። የአፋርም ቄሮ መፈጠር አለበት። የሁሉም አንድ ላይ ተባብራችሁ የእናንተ ውጤት ነው እንትን የሚያመጣው ዓለም አቀፉ ጉዳይ የህጎች መውጣት ሊደግፏችሁ ይችላሉ። ግን እናንተ ግንባር ቀደም መሆን አለባችሁ። ተናበቡ፣ ተጠናከሩ፣ ተደራጁ፣ በርቱ። እስረኞች ይለቀቃሉ። አሁን እንኳን እንደምንሰማው arrantana yero dheeraa eega irratti daleeni booda injifannoon gabboof tokkoffaa hedduun gammadaa ani afaan oromootiin dubbachuu waniin filadheef uummanni keenya waniin anas dhufeef wanni nuti as dhufneef waan uummata keenya rakkina biyyaa irra jiru kanaafuu faranjii osoo hin taane dhaamsi nuti dabarsuu deemnu uummata keenya kan biyyaatii fi waan kana Congressman Mike Hoffman fi Chris Smith nu wajjin dalaganii bu'aa isaa injifannoodhaan gabbaanee kanumaan jechuu barbaade galata. Amma achi maaltu ta'a jettee yaadda? Keessatti haala maleedhaan dhumate nama hundaa yaadachuudhaaf dungoo kana ibsineeti mana koongiraasaa afoo jirraa uummanni keenya hadha injifannoo guddaa akka galmeesse yaadachuudhaaf karaa biraatiin ammootu biyyattii san keessatti tasgabbii fi dimokiraasiin yookaan walqixxummaan akka dhufu waaqayyo kanannaa namoota keenya namoota hundaa warra jannata rabbi akka godhu abdii qabnaa isaaniif waaqa kadhanna jechaadha. ሰው ሁላችሁንም እዚህ ተገኝታችሁ የዚችን ቀን ሰዓት ወገኖቻችንን
በጠቅላላ በኢትዮጵያ ግዛት እየተሰቃዩ ያሉ ስለ ዲሞክራሲ፣ ስለ ሂውማን ራይትስ፣ ስለ ጀስቲስ በየእስር ቤቱ እየተንገላቱ ያሉ ወንድሞቻችን ለማሰብ እዚህ ካፒታል ሂል ተገኝተን ኬዛችን ኤችአር 128ን ለማሰማት በመብቃታችን በጋራ ሆነን ምንም አይነት ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግራይ የሚል እንትን ሳያደርገን አንድ ላይ ሆነን ለዚህ ቀን በጋራ ስለ ኢትዮጵያ ስለ በስቃይ ለሚንገላቱት በቀለ ገርባና አንዳርጋቸው ጽጌና አንዱዓለም አራጌ በጣም ብዙ በርካታ እስረኞችን እያሰብን ፍትህ እስክናገኝ ድረስ ትግላችንን እንቀጥላለን። በጣም እናመሰግናለን። ኦኬ ገለቶማ ከአርጋምተ ሁንድኑ tomorrow we have a big event. We have hearing. It's at Cannon Building 121. All of us, like we are here today, we need to be over there. And we have to pressure, we have to send a message to all our brothers and sisters who are home right now, enjoying freedom, to really come out and speak. Your voice make a difference like you did today. Like all of you standing together, all of you who have come from that country standing together to make a difference for our people. There is no other calling than now. This is a crucial time to call for all prisoners to be free unconditionally, without any condition, for all prisoners to be free, for the people to enjoy their freedom, their justice, for people to have pure freedom. The system in the country has to change. Ethiopia has to turn around, and that regime has to go. This is the only solution. If the regime is trying to repair itself by changing positions, by releasing prisoners, if they fool themselves, they will be fooling themselves. They have to change. They have to change their course. That's what people are demanding. That's what we are asking. We would like to continue. So tomorrow, please be there. And, let's be in large numbers, crowded like in 2016, that like we all did. Come out, let's crowd that place. And that will matter and make a difference. Ayega bikka olletuni bikka galma mootummaa Ameerikaa keessattuu warra heerumtoota koongiresii ganamarraa kaanee ilaa ammaa as jirra. Wanni amma ta'e manni kun asii walitti qabamuu fi itti bahinsa yookiin press release walgahii mana maree Chris Smith of New Jersey ka Senate Resolution 168 sponsor godhee fi ammallee Representative Mike Kaufman of Colorado House Resolution 128 akka gaaritti akka waan isaa fudhatee ka dura deemaa jiru jara kanaa fi namoota hedduu ka yeroodhaan yaamamanii afeeramanii waan kanarratti gabbu'anii maaliif wanni kun dabruu qabaa waan jirurratti warra hojjete wajjiini walgahii hulaa cufatanii irra oolan walgahii hulaa cufatanii godhan booda gabbahanii press release san godhanii jechuudha. San irratti akkuma mudura reefu maramaa turetti waan keessattuu Christmas jedhe ani boggaa bara 1980 takkaan koongiresii seenee jedhe gaaf sanirraa eegalee mirga dhala namaatiif loluun kiyya mirga dhala namaatiif falmachuun kiyya gaafaan ulaa tana seene ilaa irraattiin jira. Mootummaa amma 27 Itoophiyaa bulche kanaa miti kasan dura ture mootummaa dargillee gaafsan keessa waa'ee beelaatii fi dhiitama dhala mirga namaa sanuun daa'u tuqee arraas akka nama jalaanafne murannoon isaa akka nama dargaggeessaatti akka nama waliillee waan kana jala faana bu'uutti dubbachaa ture san maleellee nama istaafara isaa nama isaa hojii dalagu jechuu Itoophiyaatti ergee rakkoo biyya keessaa tana hubannoodhaan arguudhaaf irratti dalaynaa jirraa jedhe. Wanni isaan baanii maal reef akkuma viidiyoo irratti argitanitti tokko qabiyyeen resoluutiona keessa jirtu hundinuu akkuma irratti tumamee jiru sanitti mootummaan Itoophiyaa hojiirra oolchuu qabaadha. Fakkeenyaaf hidhamtoota gadhiisuu waggaa gadhiisuu jenne tokko qofa gadhiisanii kumni kan mana hidhaa tortorosoo hin ta'in hidhamtoota siyaasaa kan yakka tokkollee hin qabne akka gadhiisaniif sanfaa gaafata. Tartiibaan gaa waan achi keessa jiru yeroo biraattis deebuu dandeenya. Gabaabumattu wanni suni suduudaan hojiirra ooluu qabaadha. Yoo hojiitti hin hiikamne immoo
Senate resolutionii fi House resolutionii kuni kallattiidhaan filoorii dhiyaatee filoorii jechuun battalattiin filmaata yookiin sagaleetti kan inni dhiyaate sagaleedhaan dabruudhaaf akka dhiyaatu godhamaa automaatikilii godhamaa jiran saniif yeroo nu kan nu dandeessa jennaaniin yeroo gabaabduu keessatti ta'a san malee ammaas maarch bitootessa jechuudha maarchi keessa hearing briefingiin akkanaa kun akka qophaa'uuf taa'u senator Chris Smith asumaan baallama seenee ture kun maal nu agarsiisa April 19 Oromoon buqqaatee as turte Oromoon waan taate tan waraqaarra dubbisan osoo hin ta'in fuula si harkanii turan nama aadaa uffatee dhufee haqaamaan qabsoo tanarratti irratee dhufee asitti himatu san malee ammaas warra beeytotaa ka dhufee rakkoon itti keessa jiru tana afaan uummanni kun beekuun katti himaa ture wanni suni arraba isaanii bira dabarteeti lafee seentee jirti jechuudha uummanni kun edaa uummata kana uummata mana marii Ameerikaa kana keessa guutee rakkumaatu uummata kana baase ka jiru gaafsan arganii turan waan saniitu ammallee qacceen sun deemtee asiin nu geesse jechuudha wanni kun fuula bahuun fiixa bahuun nuti ammallee mana gallee taa'u miti ammani qorraa yoo qorra sababattanii ka manatti haftan taate uummanni keenya immoo nama kuma 700 oliitu buqqa'ee manaa fi lafasaa dhabee jira sun mana nu teessisuu hin qabu warra kanaatu uummata keenya san daangaarra nu deebisaa fi furmaata qabsoo uummata Oromoo hundaatu taa'oo jenne ibsobaa jirra jechuudha wanni nuti godhaa jirru uummanni kuni mootummaa Itoophiyaa san qabeenya ni qaba Ameerikaan humnallee ni qaban garuu dantaa isaanii jala deemuudhaaf jecha mootummaa saniif akka kootaraa ta'anii kootaraa ni beektan warri naannoo qotee bulaan keenya akkatti beekutti kootaraanii hoggaa waa murte keessan naqatta haddaara keessan naqatta amata dhufu nyaatta jechuudha so mootummaan Ameerikaa tun akkas taa'aa jirti mootummaa Itoophiyaati maalanni sun kan nuti asitti dalaynee akka gibiraan nurraa muran maalanni sun deebi'ee akka obboleeyyan keenya hin miine jennee waan isaan mootummaa Itoophiyaatti wajjin hariiroo qaban san akka gilgaalan san gaafachuun mirga keenyaas san gaafachuun dirqama keenyaas furmaata dhumaa ka uummata keenyaaf ta'u qabsoon qeerroo qabsoon uummanni keenya godhaa jiru sun itti fufuu qaba nuti immoo warri ala jiru akka dagalee tokkotti akka roga qabsoo tanaatti waan nurraa eegamuuf waan dandeenyu godhuun nurra jirti saniifaa irra kun akkanatti walitti qabamnee waan irratti ollees hulaa hundaa'uu dadhooyne nuti uummata kana uummanni kun wanni dhaabbannuuf waan akkanaati rakkoon nuti keessa jirrus himnee rakkoon teenya beekaa jabina irra dhaabbanneeti jabinni sun jabina uummanni keenya qawwee malee mootummaa Itoophiyaa ta'a addunyaan hundinuu gargaartee asiin geesse tana dura dhaabbatee falmachaa jiru san so jabina keessanii nutillee as nu dhaabee jabinuma keessanii fi lafee isin cabaa jiru saniitu fuula durallee Oromiyaa sanirratti abbaa nu godhuuf ta'a nuti immoo hanga dandeenyetti isiniif tinnisuudha saniifuu warri as dhuftanii yeroo dheeraa bakka adda addaarraa Las Vegas irraa Michigan irraa Kentucky irraa Minnesota irraa Seattle fagoo sanirraa warri naannoo tanaa warri Washington illeen Colorado irraa keessattuu communitiin Coloradoodha Mike Kaufman akka waan isaatti fudhatee rakkoo keenya kana dubbachaa jiru kuni hawaasni Oromoo Coloraadoodha itti dhiyaataniiti rakkoo keenya qofa barsiisuu osoo hin ta'in fira nu horan jechuudha. Fira nu ta'eeti rakkoo keenya kana dubbachaa jira. Firri akkasaa heddummaachuu qaba. Firri akkasaa sun maaliin heddummaata? Yoo nuti haqa qabnu san addunyatti himuu dandeenya qofa. Maaliif haqa qabaateef namni dhufee abuloo haqa qaba jeessi hojii dhaabbatu hin jiru. Saniifuu haqa keenyarra dhaabbannee fira akkasaa san horuu ifiifillee sagalee ifii ta'uu hoggaa inni dubbate nuti isa duuba jiraachuu waan akkasii sanirratti waliin irra qabsaa'uu qabna ammallee Oromoodhaaf dalagaa hedduutu hafe keessattuu karaa koominiitiitii fi karaa adda addaatiin mee waa'ee koominiitiitii fi hojii nu hafte tanaas galgala kanaas qophiin biraatis ni jirti achitti sagagaaritti haasofna mee obboleessaan waan hafe irratti dabalu. Galatoomii Dr. Obsa ummanni keenyaa qabsoon isin biyya keessatti godhaatiin jirtanis sirna cunqursaa roorrisaa isinirra taa'ee dhiiga keessan gadi naqaa dhangalaasaatiin hin jiru san daaksuu qofa osoo hin taane qabsoon teessan alattillee fira isinii horaa jirti akka guyyaa har'aa argineef dhageettanitti fira asiin dura
Oromoon qabaataa hin turre fira qabaatuun hafee maqaan Oromootu bakka itti ka'aatiin hin turre har'a mana mootummaa Ameerikaa keessatti waa'een Oromoo ka'ee rakkinni keessan ka'ee haqni keessan ka'ee dhiigni dhangala'aa jiru sun ka'ee mirgi ummata kanaa kabajamuu qaba abbaan biyyummaa isaa beekamuu qaba akka abbaa biyyaatti akka abbaa lafa saniititti akka ilmi namaa jiraatutti haqa isaa eeggamee fi jiraatuu qaba waan jedhamu irratti holii galaan irratti haasamee inni isin kun fudhatee isiniin deemuun qabsoo keessanii namni as jiru kun waan isin goota san irratti hundaa'ee socho'uu irra jira kanaaf haga urgeessan geettanitti urgeen itti dhaabatan hin jiru qerra sooraananiitiin irraan dheessanii madaa madeessanii irraan dheessanii waraabessa inni madaayitiin jedhe ajjeesuu malee gadi waraa hin jiru haga mootummaan sun achi irraa gara galtutti qabsoo keessan irraa dhaabatuun hin jiru nullee warri ala jiru isin biraa alatti hin hafnu ummanni keenya ka ala jiru bakka bakkatti faca'eetiin jiru mana isaa taa'eetiin waan kana caqasu hundinuyyuu mana isaatii gadi bahee mirga ofii qabutti fayyadamee ummata keenya afaan ta'ee gurra ta'ee ija ta'ee iyyuufii qaba qorra keessa dhaabatee aduu keessa dhaabatee rooba keessa dhaabatee ummata keenya iyyuu qaba kana isiniin jenna isinis jabaadha yoo isin jabaattan nus hin jabaanna isin biraa hin hafnu mirgi keenya akka yeroo gabaabaatitti haqa keenya argannu shakkii hin qabnu gammachuudha booya'aatiin hin boonnu geeraraa ufafoo deemuu qabna abdii rabbiitiin kanuma jedha ulfaadha. Daawwattoota Oromoo TV hadha gammachuu guddaarra oollee jirra gammachuu guddaa kana argatanii gita bittaa biyyattii sanii saaxileessuudhaan haala gaariidhaan dabarsinee jirra uummanni keenya baga gammaddanii ammas nu faana hordofuu dandeettanii har'aaf ammaan tanaaf xumurree jirra itti fufaa qabsoon itti fufa.
yolo Oromo imbatu Kai folami Sinyatu Ramula yolo Oromo imbatu Kai folami Sinyatu Yes, I've a good No agency Go agency. Yes, I've a good agency. Let me go agency. Apoyo que será feroz de par. Garate Apoyo que será feroz de